Zbog toga ne želim. FC26. New game. Sretan ili nesretan, ja samo jedno znam. Nju da sam ženio. La 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 la. Starim ja. O ljubav jer nema. Jeco sam sanjao. A se boš jutro res poročil? Ja, res se bom jutro poročil. Res se bom. Ampak danes se še FIFA igra, brat. Jutro pa pol poroka. It's in the game. Gal, jo. Kaj zdaj se je zgodil z mojim glasom? Kar zmanjkal ga je človek. Ok, to je zdaj čist, nisem ni čist prvič, ko gremo igrico. Včeraj zvečer sem jo prižgal, pa sem šel sam v areno malo probat, da vidim kako je movement, pa kako se strela, pa to, tako da nisem sploh še šel v Ultimate Team. To bo zdaj le prvič. Joj, koliko mi gre te lizike na živce, ko so tako čuden. Tuj, popišem se na to. A v ljubav jer nema. A v ljubav nema. A v 15 si imel 99 Team? Ja, sem ja. Letos brutalna FIFA. Bomo videli, nekaj sem probal, malo v areni sem streljal, pa se res full opas razlika pač. Tako drugačna je res igranost, drugačna je mehanika in vse tako da. Videl sem, da je kar nekaj folka že prehvalili, tako da top, no. Tudi NBA letos full jači, tako da lepo, da so vse igrce to pojača. Ne vem kakva razlika med 25, 26, 26, ker sploh še nisem igral, prijatelj moj. Enter Ultimate Team, let's go. Takoj peke odpirati. Čakaj, pa mi že imamo 2000 pointsov po mojem. Aha, your starter pack. Pač iz Premier Lige igralci bojo najdražji, sam je še vse najjače pač. Pa jaz sem ga boš videl, da je čisto top igralci, tudi če so silo letijo noter on point. Na čem igram 2K26? NBA ali kaj? Na PC-ju drugače. 20 pointsov za pokurit, dober si brat. Ne vem kaj da dam Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A. Itak iz Premier Lige pač bomo po moje delali, tako da. Sem sedaj Gakpo. Van den Berg. Who are you, my friend? Koliko slaba ekipa človek. Kaj je to? Play match, complete 5 ground passes, take a shot and target. Jaz se res jutro poročim, ja. Kakšna je to kamera, človek?
Aha, čak 5 ground passes. Dobar, na 8 streljam na golno. Ko sem slab, ne moram niti do strela prije človek. Stream element bot running. Super. A pa boš kaj žuril pa tako? Kaj če bom žuril kaj? Ko bom po poroki pa to itak, jutr žurka, brat. Poroka pa žurka. Yes, please transfer my FC points balance to FC26. You have all... Aha, iz 25, ker imam, ja, 50 kovančkov. Mislim 50 pointsov. Ko bi saj lahko VC-je transferil, to bi bilo jako. Mislim VC-je, te kovance. VC-je sem rekel. Evo ga, imamo že en pik, chat. Club member, evo. Čakaj, kaj zdaj s te igralci mi ostanejo, ali... Realno tako, ko gledam, če mislim imeti Premier Ligo, bi pač najbolj sedel en do tatle vzeti, sam... Ta tudi zgleda, nice. Evo, FIFA, to je to. No, če smo kar en do ta vzel. Čeprav ne vem, kva ta... Continue to objectives. Season, čakaj, jaz sem to kupila, ne? Tale pes. Premium. Koliko šteka? Koliko šteka, upam, da vsem tako šteka, da ne šteka same. Vidimo, kaj je zadnja nagrada, to me predvsem zanima. Rodgers, to mori. Ok, se to bomo še vse gledali, gremo zdaj malo. Competitive Rally Champions. Not qualified. Event starts in 14 days. Čaki, Champsov sploh še ne bo 2 tedna ali kva? In do to postane ti. Aha, ok, thanks. Yo, Luka. Basket, ne verjam, mogoče pol zvečer, ne, recimo po 11 uri, kaj tazga. Kdaj dobimo Icon Player, je tisti, ki smo kupili Unlimited Pre-Order? Ne vem, brat, tudi jaz ne vem. Kdaj sem jaz poročil? Jutr, brat, jutr. Drafte se da igrati. 2050 pointsov imamo. Ne vem, da gremo takoj na peke, ali čakaj, kam pa jaz tukaj. Nekaj peke imamo že, nice. Peki so za en kurac, ja, itak, brat, kaj je začetek te igrce, ne. ST, Francija, Premier League, kdo je to? Crystal Palace. Mateta, ali pa je? Mateta.
Imate ta, ni bad iskreno za začetek. Setting bo icon pack, ok. A se tukaj prodaja? Compare price. Ne, bolj ne. Bolj ne kot ja. Tega pa lahko lovki quick sellamo pač. Mislim, vse to se tudi ne prodaja, ne. Ma ne, bre, to za 300 noben ne kup, to je se bolj splača quick sellat, kot karkoli drugega, ok. Šestka, FIFA pointsov še dobimo, ba je. Bližeš kot krava, majke ti. Ok. Ne vem, jaz sem jih dobil, mislim 6 jurjev jih je vse skup, 2 jurja zdaj, 2 jurja, ne vem, oktobra pa 2 jurja pol novembra, tako nekak je. Ajde Mbappé, haha, iz teh pekov bolj slabo, v bistvu iz tega vidim lahko. Poslušal Zlatkota sem, ja. Pač kom rekel, jak spot, ful dober spot, kako dobro narejena pač cela ta. 82 pace, let's go model. Johnston, Ampak, tako nasploh to disanje, pa to mi je pa tako malo, ne, nisem nek najbolj navdušenec tega. Clinton. Ma dajmo vse zaenkrat v tim. Ko je pisal 6 za 2 meseca, I guess. Ja, v 2 mesecih pač, bo 6 jurjev vse skup. Daj v poroka, jutro ob enih popoldne. Aha, RB, walkout, ješ kao. Je to Frimpong! Ne, kaj sem se razveselil, model Timber. Sam Timber se z jih prodaja. Kar mislil sem, da je Frimpong model. Gonzalo Ramos, to se vse prodaja, majke mi. Čakaj, da vidimo. Timber. Nice. Hudo. Pa če ga ne bom igral prvi, bomo videli. Kaj pa Gonzalo Ramos? Se pa ne prodaja. Koliko pa dobim za quick sell? 500. Ma da njega quick sellamo Timberja, bomo pa videli še. Icon pick ob 7 dobimo. Ajde, zdaj pa še 2 gold packa. Kdo je to? Pace 63, Eric Garcia. Wow, thanks. A ja, quick, nič coins, kaj sem glup. Nisem dojel, da je untradable. Nijakate. Luka Elzner je v FC-ju. Super zanga, brat. Classic pack. Includes mix 12 gold price and club items with 3 guaranteed to be rare. Sam 3 so rare. What the fuck, model. Zdaj pa ne vem, a bi s poinci odpiral te peke, ali pa čakam, da prijo kakšni boljši peki. Sam boljši peki bojo pa tudi dražje, ne, to je tudi res. Čakaj, transfer market sploh ne moramo iti, ali neka fora. Ne, logo. What? Ok. SBC, ajde, gremo tako SBC delati. Veš, kaj bo drugač dobro, da grem jaz prvo v
pod settings, pa da naštimamo malo settingse. Da nam ne bo toliko štekal, ker pa če šteka, pa kar vibrira tale, to mi tudi ne rabim, da mi vibrira joystick. Crossplay enabled. Itak ni crossplaya, ne. Ultimate Team Competitive Camera. A tu boš, v Ultimate Teamu imaš samo to kamero, a? Jaz sem na PC-u, pa mi pa za 4 kontrolerje po 2 mi skipa. Boljše, da počakaš na druge peke. Misliš? Kje si Džuro? Čak, to je tako competitive. Game type setting and play type competitive. The settings allows you to swap between competitive and tactical. That's a high intensity photo experience. Input overlay. To bomo še vse zgooglali, kaj si je najbolj naštimati. Borderless. Aha, to je frame rate limit. 60. Za kva 60 frame rate limit? Yo, what is this? Only active when VSync is off. Ja, se je off model. Ok. Dynamic resolution scaling of... Ne, to bomo še vse naštimali. Motion blur, to je fix off. Ostalo pa bomo videli, no. You have setting change that haven't been applied, or sure want to leave without applying them? No. Kako? Aha, applier s tem, ok. Ko imam coinsov? Noč, 800, brat. Kje si, Koizi? What's up, bro? Čakaj, da gremo pogledati v settingse, da si takoj naštimamo, da nam bo lepo delal, pač, ker to je... Ne more to tako slabo delati, brat. FC26. Best settings for PC. Sip. When he's being by writing by game causing us echoing video games, so super important to use that if you have those processors. If you want to change default graph on capture, make sure that everything is deactivated like this. Honestly, a lot recommend that you're sure that if you have Intel. So now for Nvidia, so first of all, FIFA is not compatible with DLSS, so you can't really do some. Čakaj, sem da vem, kaj pa ta govori. You can read the title, you can look at the thumbnail. We're going to be showing low, medium, high, ultra, and if you want to customize.
Hi everybody, this is Kefra and your favorite lose the G-Sync, so that's why I'm locking my FPS. Always my maximum hertz -3, so why G-Sync's not compatible over there. Ta zgleda full bolj tako legit, kot kar je. Ko je tudi full manj Hi everybody, this naročnikov. is Kefra and your favorite French Canadian Ajde, update, bomo and it's not compatible tako naredili, kaj ta model reče. with DLSS, so you can't really do something with it, but still I'm going to show you the best global setting for NVIDIA. So DLSS override over there, you really need to use the latest one, so you will always make sure that you're using the latest frame generation, reconstruction. Čakaj, zakaj mi pa zdaj tukaj ne najde? Twin bitches hopping off a jet ski. Mark, hvala za follow. Jaz se poročim, ja, brat. Zakaj mi ne najde človek sort and filter? Add a program. Ok, desktop. Ok, FC26. FC26. Twin bitches hopping off a jet ski. Kva je to zdaj URL, what? Čakaj, ok. Restore, ne. Refresh. Matjaži, hvala za follow. Ne poročim se, brat, kva ti je. Spadnjaj to človek. Chill, bro. Remove. Kva je zaštekal. Ok, čakaj, da gremo zdaj še enkrat add program. Pa gremo C. Kam že users. Aj tukaj to app data. Ne. Ali sam pod program files EA. Ne. Čakaj, kje je že to users? Aha, tukaj je app data local. EA Sports FC26. Sam kje pa .exe model? What the hell model? FC26. Čakaj, kaj bo, če dam tole properties? Mogoče lahko tukaj pridemo do .exe. Manage, add, browse local files, evo ga. Ne, kar dva, to je NBA sem dal, ker debil. A ja, kar tukaj je, what the hell model. Ok. Takole, pa damo FC26.exe, evo ga. And super resolution, so for all those frame generation, you really need to use the latest one, so you will always make sure that you do something with it, but still I'm going to show you that it's not A card, Radeon or Intel, super important. They always push new update and they optimize a lot of stuff in it. So now for NVIDIA, so first of all, FIFA is not compatible with DLSS, so you can't really do something with it, but still I'm going to show you the best global setting for NVIDIA. So DLSS override over there, you really need to use the latest one, so you will always make sure that you're using the latest frame generation, reconstruction, and super resolution. So for all those
game that are compatible over there, production and super resolution. So for all those game that are compatible over there, they will always use the latest version from NVIDIA, but it's not compatible with FIFA because you don't have DLSS available. I recommend to use low latency, so put this one at on. I don't recommend to use smooth motion, too much input lag on FIFA, so definitely go with off. I lock my FPS at 237 because I'm using G-Sync and I have a 240 Hz monitor. So the goal here is, if for an example you're getting more than 240 FPS, I'm gonna lose the G-Sync, so that's why I'm locking my FPS always my maximum Hertz -3, so 237 FPS. For shader cache size, by default you have 5 gig with the... Čakaj, zakaj onda u meni? Ok, pa da ima 237 u redu. Kako? Default setting from NVIDIA. I recommend to go with 10 or 100 if 5 gig with 37 FPS. For shader cache size, by default you have 5 gig with the default setting from NVIDIA. I recommend to go with 10 or 100 if you have the disk space. The thing is, if you install a lot of game on your PC, it will need to recompile your shader because you don't have any much space with the default settings. So when you put 10 or 100 gig, you're gonna make sure everything will fine, no stuttering, no corruption in your shader cache size. If you just have FIFA on your computer or like 2 or 3 different games, default will be fine. Now let's go to system. So first of all, if you want to use G-Sync because you have a compatible monitor, make sure that you're using full screen and window like this. So go with on and make sure you select your proper monitor. Also in the display properties, really important to go with native, and also super important to use the maximum refresh rate. In my case, it's 240. I know a lot of people, they're buying an high refresh rate monitor, but by default Windows putting 60 and they don't use it. So super important to look at this. For the colors, if you have an HDR monitor with compatible with 10 bits color, go with 10 over there. Make sure that your dynamic range. So super important to look at this. For the colors, and they don't use it. So display properties. Wow, čakaj, zakaj zdaj to full šteka? To mi ni bilo všeč, G-Sync. Omg, zakaj zdaj šteka? Zakaj vam zdaj... Zakaj mi zdaj dela monitor na 60 Hz? Kva sem zdaj naredil model? Ja, jaz se bom res poročil. Change resolution. 120. Kakih 120? Kaj se dogaja? Ej, halo. Kaj se je zdaj to zgodilo? Oh my god, kaj sem zdaj s to naredil, no? O moj bog, kaj sem zdaj jaz naredil, model? Kaj sem zdaj jaz naredil tukaj? Kaj sem zdaj jaz to naredil? Kaj se zatikam sploh nekih nastavitev?
Zakaj imam zdaj dva fucking monitorja, halo? Daj bom sam resetiral kam, pač ne vem, kaj se je to zgodilo zdaj. Ne. Omer, hvala. Jaz se delam vse prek Nvidie, jaz pa nič, brat, zato spomnim, zakaj sem šel zdaj to delati prek Nvidie, mogel bi sam pač tam v Fifi naresti, to je to model. Da tle neki drka model, zdaj šlo pa vse v kurac, človek. Kva sem naredil model. Ja, še zmer imam pač dva monitorja, le to. Oh my god. Oh my god, model. Ne vem, kaj sem naredil pač. Ja, dobil sem 2000 pointov. Kje si football editor? Set up this, kje set up this place? Ne vem dejansko sploh, kaj sem naredil, pač, da sem si sjebal model. System. Manage displays. Sem zdaj vi tam noč ne vidite, ne? Clone with one. Ne. Resolve factory defaults for the selected display. Identify. Ne.
Čakaj, da vem, kako vi sploh vidite na streamu. Stolpje v ogense. Stolpje v ogense. Vi vidite sam ta kurac. Pojma nijem, kako mi je to ratal pač. Pa sploh ne znam razložiti, kaj sem naredil pač. To je fora, Jure, ja. Zavrci nazaj, če lahko prenašaš živa. Mi ti poveš. Ok. Tole, jaz vijem na svojem main ekranu, na drugem ekranu, kjer pa mi kaže, kjer imam pač stvari za stream in vse, mi pa kaže samo prazen desktop. Mogel bi pa videti vse to, kar jaz vijem na mojem main desktopu. Bi mogel tudi vi videti tukaj. Pač dejansko mi dva zdaj zazna, dva monitorja. Kako sem? Trenutno sem živčen. Čakaj. Da vem, če se to tako naredi. Ne. Končno model, oh fuck, pizda. Ok. All good. V glavnem ne bomo nič tle štimal, ker jebeš to, kaj ta model delo. Bomo sam noter v in-game štimali, to je to. To customize, all you need to do is move one of these and it will turn into a custom, which in this case we will be doing. So, as you can see also below me, there's CPU, GPU and VRAM. EA have essentially helped us understand what actually eats up our PC, which you can see here is on screen. But some of these are actually really important, so I highly recommend you guys listen to what I'm about to say. First things first, custom graphic preset. For those who are wondering what each of them does, if you want to go all out on A ni boljš FC26 igrati na PlayStation? Sam tem času si še vedno Kokor za koga, brat? to customize, all you need to do is move one of these and it will turn into a custom, which in this case we will be doing. So, Timi Domitrović, čestitke za tebe, brat moj. Bravo. we got so you guys dive into the settings, go to the game. Aha, zdaj imamo tu Windows mode. Ok, tudi to smo si ful želeli, ja. Vse v kurcu. Mislim, da ni več crossplay na 26. Vse tako je bilo rečeno. Customize controls. Ne, to.
game settings and show you guys everything. We've got 2 options this time, which is amazing. Thank you. Go to the game settings and show you guys everything. We've got 2 options this time, which is amazing. Thank you, EA, for doing this. This is great stuff. We got display and a good graphics. And there's also other settings which this here support FC26. If you want to customize, all you need to do is move one of these and it will turn into a custom, which in this case we will be doing. So as you can see, also is on first things first. If you go on medium, low, if you want the lowest or lowest, by all means do so. And auto, for those who actually have no idea what the hell they're doing, just click on auto. These things that I've been using for the last couple hours on stream, on TikTok, on YouTube, and here we go. So rendering quality, I have put that to medium because it's the rendering quality of the game. As you can see, it's just down on the map because player's hair moves. That's it. That's literally it. So I've kept it off. Moving to the grass quality, I've kind of tweaked this to medium/low because of the fact that it's not really needed. I don't really think one guy is very amazing. Stopib Moj ogenj sam se. onda vse na medium, pa je to. Ne The moreš custom, neki I ful want to make sure svaliti my po moje. frames are perfect like it is right now, because this game just loves to eat up your CPU, and it still does. It's the same thing from last year to this year. Just a heads up. But yeah, I've kept it to medium to character. Like, look, the more it will be. Looks in addition, I've kept it to medium. Don't need it. These are my settings for the best frames. But once again, you guys could use the presets and just determine on what. Čak tu ima ono low, ne cloud. It enhances realism by adding depth and subtle shading to scenes, simulating how lighting interacts in tight spaces. Zakaj skozi to delam, namesto da bi šel sam v takole? Your PC is more comfortable with. This is what my PC is. I want the more frames because these are the best settings that I use. I recommend you guys use these. If not, don't listen to me. Ajde, dajmo vse na low, koga jebe, razen grass. Nočem je v FIFA, super. Can you play FC26? Crossplay PS5 and PC. PC is considered part of the latest generation, meaning they can play with both PS5 and with not with players on last generation consoles. Okay, ampak je bilo it'll be grouped by platform genres, which means you can only play against others in the same generation. Current generation console, PlayStation X and PC. Aha, ok. Ne vem zakaj, mislim, pa je bilo rečeno, da samo da ne bo crossplay več, no. Ampak ok, super, no. Se je prav, da je. In my opinion. Ok, zdaj pa gremo še enkrat sem. Dajmo vse na medium, pa je to. Evo, tako confirm.
To je zasebno. Crossplay imaš na matchmaking options, ja, vem. Kaj še nismo, čakaj, da vidim, kaj bo še takaj povedal, pametnega v videu. Zgodovina. Takoj more reklame Actual main monitor, not your full screen. Who can 155 screen? So, before I could play it. Your works with that. This 100. So, keep it 100. Don't go over. Don't go under. Dynamic resolution scale is on. The reason why I have this on is because I want to make sure it matches up with my frames. I want to make sure it matches up with my hertz of my monitor. So it's 165, as you can see. You could take a look and read for yourself. Ok, pa damo to. Full frame rate. On pa 240, ne, je rekel. Ja, koliko ste bomo te rabili. Lahko je 100. Aha, ok. Še kaj tazga. Screen over visual side, honestly, there's a lot of things that you guys need to remove on the visual side because there's a lot of things that can are eating up your frame. Please turn this off. Things your frames like a mother trucker. Off, on, off, off. Off, on, off, off. Off, on, off, off. Default. So just turn moves rating. Jog on, off, off, off. On, off, off. Skill moves rating. Off. Playstyles icons, ne, to pa bi imel playstyles icons. The playstyle plus item, you don't really need it, I'll be honest. Not needed. Turns got what, right? There's no point of having. Ok, ajde bomo ti verjeli, da there's no point of having it. Overhead, it will come, keep looking down on head. Indicators, I have this as team only. You could have this as, you know, have as many frames as possible. And then make sure it's team only, so you could. You know, have as many. Most important thing is then the final section, which I'm going to go down. The most important thing is accessibility section and player shadows. You can have this on and off. I have this off. Don't know why shadows are so important in this game, but I played them without. Not needed. Frames plus it could. I have the and obviously the on POV camera scenes is on, and yeah, that's. A ne, player shadow stuff fix on. Aha, tole pa definitivno off, ja. To je to, Loki. Edino, kar bi še kontrole naštimal. The action video, not a bad thing to have. And now screen things, put these that turn off and on to
In less than a decade. To me. Move fine on everything. Check out Hone GG down below in the description. Realno mogo bi sam tega gledat pač. You have to listen to the stuff that I'm telling you for you to change the plays. You want to play on your max resolution, you want to play on your max refresh rate, and then you're going to experiment. 240 for this game, it makes a lot of sense because of the new natively built-in 240 that they put in the actual settings. To je... Kvata govori človek. Čakaj. Best settings, kje je zdaj tale, to smo... For certain levels, right, so I know with precision, you have the option between precision, manual, and assisted. You want to use precision, partially assisted, but you get better strikes and you get more accurate shots for literally having partial assistance. So it's kind of manual, but it's not manual. I'm telling you, you will get rocket strikes. I don't even have to shoot anything other than normal shots because I've mastered precision. It's worth learning. And go over to visual. We'll go through all of this, but I want to put this at this point so you guys can understand this, so we can kind of go as we go. Display precision shot visuals. Turn this on and you see how you'll get an arrow. This kje je zdaj to precision? Pass visuals, shot visuals, okay. This will help you run so I can see the arrow always. Okay, we're going to continue. All right, we're going to continue on semi, law pass assisted, pass receiver, lock, late, precision passing. Sensitivity normal, all that stuff I would leave. Okay, now clearance assistance, clearance direction considers your directional input. Power remains fully assisted and the earliest possible contact point will be selected. Clearance direction and power are both fully assisted. Neither takes into consideration the player's directional input. This is on directional. Okay, now defending. Directional, okay. Defending. Advanced defending or tactical defending, what is better? Tactical defending allows you to time your tackles and maintain your position. Will contextually choose, depending on a player's position, between a stand and a more physical tackle. Advanced defending gives you the freedom to choose your tackle type. I use this, okay? Because when you get more consistency for stand tackles on advanced defending, I use advanced defending. It's what I use. I know some pros use other things. I use advanced defending. I've been using it since they brought it into the game. Professional fouls is on. Ajde bomo probali to advanced. When you hold, I think it's X, it will just take somebody out. If you're within range, pass block assistance is on. Auto switching is on air balls and loose balls. That's fine. Auto switching move assistance is none. This is where you have to listen up. Right stick switching is on classic, okay? Player rotation or adaptive, classic. Classic. Player relative, okay? My sensitivity is on 4. I like it at this sensitivity. It feels good. Do not Player rating, ball rating, okay. Not have this on ball relative. Also, your input. It's off. Turn this off. This is Reaction time, calibration, okay, tuition off. extra stuff EA puts in that adds BS you don't need. Player lock, I would have it on. If you don't use player lock at all, turn it off. Simplified skill moves. Advanced Player lock, turn it off. Ne vem, kaj je to zdaj bilo. A je tale poslal rožo, ali kaj je to zdaj bilo? Ne vem, kaj se je zgodil, pardon, nek sound sem slišal, ne vem pa, kaj se je zgodil. skill moves are possible using the right stick. Gestures and modifiers. I would turn this off. Guys, look, if you don't know how to do any skill moves and you want to have some fun with this, this is a new feature that if you turn it on and you kind of flick your right stick, EA will do some skill moves for you. I think you got to have it off because I think when you have it on and you're trying to do certain skill moves, sometimes I think it will do other skill moves, okay? Rinzler, hvala za rožo, mislim, da je bilo to. Ok, hvala ti, brat. All of this stuff, you can keep all of that. Analog sprint off. Analog sprint
allows you to control how fast you sprint. The further you hold R2, the faster the player will run. I just would turn it off. Trigger effect off, vibration off. So assisted by default, če da sem prestopal premiko. Okay? Gameplay, that's the first tab. Aha. Vibration, to je skenslal. Čakaj, zdaj mi on... Mislim, nekaj premiko, ja, upam, da se ni zdaj vse... Ne, se je ostalo tako, kar je bilo. We go to match. Nothing to do here. A lot of this stuff is offline. Okay? All this wind effects, weather effects. Yeah, I wish if I was hosting and, you know, an online Ultimate Team competitive camera, okay? EA has this new competitive camera this year. I think it's trash. I don't like the camera. It looks like you're literally looking in the stands, bro. It's like I can't see anything, okay? So, guys, I used to play on co-op. Co-op is a really good camera angle you can use. I went to Telebroadcast, okay? Telebroadcast is really good, okay? I went to it. My dribbling, my passing, everything got better. Co-op is good because you will be able to see more of the pitch. So you'll see more L1 runs. You'll see more switches. You will see a lot more of the pitch. So if you're somebody that wants to see a lot more, do that. Telebroadcast. Yeah, co-op. I'm the co-op guy. Okay. Kaj še zaneštima? Guess this is what I would do. Height 12 version. When you do vertigo, even more vertigo. So I wouldn't recommend having that on. I'm trying to see if there's anything else here we gotta think. Input. If you want to put an overlay, you can. Hang tight here, guys. There's a couple things here that are going to be important. Now, I would put all of these on the bottom. I don't think they add delay, and I think they're pretty cool. Shows you like the weak foot, the skill move, stuff like that. I would do the overhead. I like seeing the player name. You could also do the number, but I would do the overhead. I like seeing the player name. You could also do the number, but I like the name. You could add it because you know hold to skip. I think they have color this year. You can make them different. I don't know, like messes around. I might go hexagon, although I don't think all have off. All right, camera, show some of the brightness and the high. That's really for the sound settings. I don't think off. Go through and do controllers. Do anything crazy here. Ok, to je to. Nekako. Glavne stvari. I guess. Lahko bi dobil kakšen tale kovanček za draft, da gremo. Gremo eno tekmo, ga ne Rivals odigrati čet. Čeprav bi za 100 ekipo. A dobro, se je divizija, 10. divizija človek. Rivals. Division 7. Aha, čak gdje sam da damo saj za začetek. Tale formation. Mi smo 20 moja pa in cam. To je šla tale, ne. Tale, ja.
Imate ta. Timber. A lahko Timber igra CB, lahko. Ok, ta gre sem. Komo še enega RB-ja, ne, tega le Johnstona. Clinton gre na Cam. Čakaj, ni tako, ta lahko igra RB, ali? Ne. Ja. Fuck, kaj vam gnile, kaj to je 41 pace na CDM-ju, kdo je to vam, da kdo si ti človek? Haj Radinović. Kje imamo kakšnega CDM-ja človek? Nije kite, lahko on igra, lahko kurac moj igra. Kaj pa Timber? Ta mora, kaj pa ta? Cetne. Ajde pa ne bo ta, kaj pa ne zdaj, če nijem nobenega CDM-ja človek. Eric Garcia. Borbe. Twin bitches hopping off a jet ski. Durdov, lega Durdov človek. A ja, sem to ni ta iz Olimpije Durdov. Ja, res se poročim. 1v1, pa ne brat s to v ekipo, kvat je človek. Nisem še ni ene tekme odigral. Twin bitches hopping off a jet ski. Bronze model, kaj je to človek. Kakšnega boljšega LB-ja. Nope. Tomči, hvala za follow, Tomči. Ajde, gremo odigrati eno s to gnilo ekipo, samo njih tok, da vidimo, kaj pa kako. Kova bomo spušili, divizija 7. Fiks spušimo prvo igro, chat. 32 pinga, še to. Precision imam se res, model, čist sem pozabil.
Rdeč. Ni rdeč. Ja. Imagine chat, da bi dal iz prve, iz prostega gol. Ne bi ga. Clinton, let's go. Prvi gol. Tako zaenkrat jaka, majke mi. Kam je dolgo? Pa tam ima čist ekipa, modele kitike, eze, človek, jaz pa tle z nekimi NPC igram model. Elanga. Zakaj mi vsakeč, ko zamenjam igralca, to nekaj rdeče, to moram skenslati, pač to mi ni všeč. Bravo, golman. Daj hitreje reagiri, človek. Oh my god, kar nek odbijanac, človek. Blackjack, vpraši. Povej, Tomči. Wow, kaj je zaštekal.
Brat je toliko slab, majke mi pač ima sreča, da imam jaz toliko slaba ekipa, pa... Pač me sam prešprinta. To je edino, kar lahko naredi. Kjera podaja model. Ti boš men model. Kjer gol z 77 overalla model. Ne, pa ti ga na model. Precision shooting, to je to model. 26. septembra pride, ja. To je ko so naročili Ultimate Edition, imajo en teden prej, lahko igrajo. Kaj moram stisniti na kontrol za L-Loop? Dvakrat tale trikotnik. Dvakrat trikotnik. Imam brat kar co-op, imam. To, kar sem imel v prejšnji Fifi pač. Bom videl, mogoče si bom spremenil, ampak zaenkrat mi je tole čisto cool. Jebi ga. Tomči, sploh ne vem, kdo si ti, brat. Zakaj mi ni unoteko model? Veš, to je vse, kar pač dela model, sam šprinta. Tomči, ne vem, kdo si, brat, ne moram dati moderatore nekomu, ko spane, kdo je pač. Zakaj so... Oh my god. Golman šel na žogo, pa se je pa kar umaknil model. Joj, ta precision shooting. Mateta! Let's go. Good. Interception, človek. Čisto pozabil, da ima on rdečega model.
Mateta! Jak je FC, ja, jak je. Zaenkrat mi je ful všeč pač. Ampak sploh še nimam ekipe neke, kar neke z Silverji igramo prvi človek. Kam sem streljal? Kakšna je bila poroka? Jutar je šele, brat. Ni še bilo. Ne, height imam najvišji, zoom imam pa pač najnižji. Kako ta precision shooting, ne vem. Pravi, da pač, ko boš to, ko boš obvladal ta precision shooting, da boš pol foljači, ne. Mislim, se drugač mi kar gre, glede na to, da sem dal že 4 gole, pač. Zgleda, nisem toliko slab v tem precision shootingu, ne. Ampak bomo videli, koliko se bo dejansko res splačal to pač imeti on. GG. Prva tekma, prva zmaga. In to skoraj eno ekipo gnila model. Kaj šele, da bi imel neke jake v ekipi. Ampak ful šteka igrca pač. Upam, da bojo to kaj popravili, ker to je zdajle nerealno, koliko šteka pač. Aha, objectives, evo, smo že dobili. 200 koncov, idemo. No, zakaj toliko šteka igrca, ni mi jasen, majke mi. Me zanima, to vsem šteka, ali... Le že omenijo, koliko je kar. No. Koliko stane Haaland, ajde da vidimo.
Haaland. Milijon model. Acceleration 80, koliko slabo. Hello Dreamer, Game Changer. Twin bitches hopping up a jet ski. Footballer, hvala za follow, bro. Znači, grem si jaz skuhat kavico. Spuščanje vode. SBC, kvaža lahko naredim, ok. V Mercatorju. 46 and lower over minimum money start. Zame. A ja, vse se ne mudi. Ja. Exchange two players with overalls of 65 to 74. Čak, koliko je pisalo? 65. Aha, silver je torej. Čak, zdaj pa že moramo iti odpreti te peke, če hočemo ideti noter. Kva bom SBC je danes delal, nekaj. Spanamo neč igral. Ko smo broja. Torej spet 3 silverji. En, dva, tri. Gold pack, nice. Ok, pa še 4 kamne. Dva, tri, 4. Ja, jebi ga. To. Čak, ja to lahko spet naredim, ne.
Aha, ok, to so pa zdaj že te neki. Megapack. Jo, komu se to da? Kaj pa za to rabimo? 11 goldov za 2 rare. Dvakrat regular players pack. Max 10. Aha, ok, to bo še dosta easy za narediti, to bomo to začer delali, pa dvakrat regular, to isto najbrž neki. Ok, to bomo še naredili, pa gremo zdaj odpreti te pekce, a? Chat. Ajde, prvo tega. Lama, Grčija, beše to, skipamo. Colis. Čak sam sekunda, tako je. Koliko je ura danes? 400. Dajmo prvo tega. Nismo dobili rera. Gabriel Paulista. Kar neki. Ajde, walkout. ST Slovenija. Legaš, o, Šeško model. Let's go, Šeško, idemo. Jako, majke mi. Ker takoj smo Šeškota dobili v tretjem peku model. Ker, o, Crnogorčevič, kjer primek model. Kaj pa ima on za ene playstyle? Power shot, precision header, acrobatic, game changer. Ide, haha, pune dober in-game. Bomo videli, brat. Upam, daš prav. Sam 80 pace ni neki, ne. Prav mogo bi imeti tam več pace, realno. Pa daj, ajde, dok imamo še čas, naredimo še tele SBC-je. Evo tegale. Vsaj 2 golda, okej. Vsaj 2 golda. Damo borbo pa Spence. Pa pol enega bronza, I guess. Takole.
90 pace bi bilo guta, 90 pace bi bilo crazy model. Sam je 80 overall, koliko slabo model. Countries, regions, exactly 2 in starting 11. Gold player minimum 2 dinos and higher overall players. Max 4. Ne razumem, zakaj bi pa mogel dati. A prav morajo biti 82 and higher, a je to pomeni ali kva? Čakaj, da vidimo. A ne, vse cool, ok. Aha, čakaj, da vidimo, če bi mogoče kakšne slabše golde še lahko dal. Tegale Gabriel Paulista bi lahko dal. Namest Clinton, ki nam je zdaj igrala v prvi. Countries exactly 2. Aha. Čak pa moramo tako narediti. Ne, goalkeeper, no. Brazilija pa Anglija, ne, ok. Pa dajmo iz Anglije tega, pa še enega Brazilca, kurc. Tega, ali pa tega. Zdaj bomo naredili te SBC-je, pa ka prijem zvečer spet streamat. Pa v fuzbalu bomo pa odprli vse te peke. Clubs max 2. Minimum gold. Play qual minimum gold in starting 11. To je pa zdaj že težka. Vsi trije morajo biti gold pa max 2 kluba. To pa zdaj to goldo pa niti nimamo. To pa moramo politi peke odpirati, če hočemo. Realno imamo ta dva iz Brentforda. Oba, sem pol nimamo več CB-ja, če tega damo Van de Berga. Jebi ga, damo ga v SBC, chat. Kaj pa bomo? Pa enega najslabšega. Kaj pa če damo iz Rajte2? Sem ta Johnston in pa igra na RB-ju. Čeprav Timberlah igra na RB-ju. Dobre, beše. Bomo pa to naredili. No, ali pa če damo tega, koga je.
Rare players, minimum 2, player quality, minimum gold, lower 3. Aha, ok, 2 rera pa je navaden, ok. Damo tega Colisa, pa Crnogorčević. Pa Elvedija. Ok. Kaj smo dobili? Krat 2 rare gold player spec. 64 lower minimum. Aha, 11 bronzov moramo zdaj tle dati. Čak sem, to so vsi bronzi, se jih sploh nimamo 11. 80, nimamo 11 bronzov. Šestdeset higher minimum 11, 14 lower minimum 11. Aha, 11 silverjev. Ajde vidimo, če imamo to. Malo. Lower minimum 6. 6 goldov. Če to imamo pa zdaj že toliko malo goldov, da bomo mogli vne pakete odpreti, preden to naredimo. Pa rabili bomo še kakšnega. Koliko stanejo bronze packi? SBC, Store. Koliko je en bronze pack? $750 coinsov. Ajde, kupimo en bronze pack. Sam 750 coinsov, zdaj, ko jih imam toliko malo, je prav veliko, majke mi. Sem jaz dal v SBC kakšne une, ko so bili tradable fix, sem se zajebal. Aha, Matejta je tradable. Clinton, Eli Garcia. Timber. Johnston. Evolutions. Shooting +1. Naša iškota. Rewards. Club member reward. Kaj sploh dobita? Aha, target forward, pa advance forward, false 9. Pa poacher. Okay, cosmetics. Training camp. Sweeper, keeper, playstyle, game changer. V glavnem, to bomo še naredili.
Aha, bronze upgrade, 2x silver players pack, 3x common glue. Minimum 3 players, max 4 players from one club, minimum 2. Čez milijon enih stvari za ves. Kaj dobiš? Small players, premium gold players pack. Komu se da to delati? Če imaš pa tle league, so rekli 3 countries, čez enih stvari. V glavnem tole bomo pa še naredili, sam bi rabil še kakšnega bronze playerja. Svidi, da je Per Martič kupil Lamborghini, ni kupil Lamborghini, brat. To je za take, ki verjamejo, kakor to, da se bom jaz jutri poročil. Ja, nič, kupimo pol še en bronze pack, jebi ga. 750, a pa ne, kupimo enega bronze playerja in to je to model. Pač ko se je sploh neki zajeban človek. Club, transfers, quality, bronze, 200. Zakaj bi dal za cel pack, če lahko kupam samo enega bronza, a ne? Ok, še ta SBC naredimo, pa grem na fuzbal, kaj je čez 4 minute. Pomorski. Koliko imam kovančkov, 1989, to je letnica mojega rojstva model. Wow. SBC, pa imamo tega, ne. Squad builder, bronze. Če zakaj pa jih ni dal not vse. To je to, pa so šli vsi bronzi. Za silver pack. Ajde silver pack odpremo, ajde, kaj tak so silver. Zdaj pa sam še tega, pa pol dobimo premium, še en premium gold pack, pa tukaj 2x gold players pack. To je to. Kaj pa tle dobimo minimum tu. Aja, tukaj bi tole naredil, pa bi dobil pack bronze, kaj sem glup. Vmes, da sem kupoval. Jebi ga. Ode 150 kovančkov za brez veze. Veš, full bad.
Silver pack, noro. Jaz moram na fuzbal chat. 500 konjsov, idemo. Ok, to bomo pa polo vse delali. V glavnem, nič. Grem zdaj dol, grem zdaj na fuzbal, pol zvečer igramo FIFA naprej, pa prav. Pa tudi tukaj pol, še kasneje. V glavnem, se vidimo pol.